I want to briefly comment on the irresponsible talk of two Azimio leaders in the country, and specifically the Cabinet Secretary for Agriculture, Peter Munya, and the woman rep for Muranga, Sabina Chege. And I want to tell Munya and Sabina, you can better watch what you say, where you say it, and you tell whatever you say, because this idea that you want to tell to the country and the fear that you want to create to everyone that elections are rigged, I think, in my view, you've joined and you've been able to borrow, or you've been taught very bad manners by your principal, who is Raila Odinga, because for the longest he has never believed that elections are won and elections are rigged. So it's really unfortunate to find or to hear Sabina Chege saying or proclaiming it in public that the elections of Uhuru Kenyatta and William Ruto were rigged. And the same appears to be spreading in Meru, where the Cabinet Secretary, Peter Munya, has occasionally told the people here in Meru that this election was rigged in favor of Governor Kiraito Murungi, and this is likely to create fear and despondency among the voters in this country. And I also want to invite the IMBC to also sanction these particular leaders and explain what they exactly mean, because the aspect of rigged elections has brought this country to almost to bloodshed, and we cannot really expect this irresponsible talk to continue. I want to say that I supported Uhuru Kenyatta and William Ruto very strongly, and we learned on one of the people that led his campaign. I also led the campaign of Mheshimiwa Kiraito Murungi as my governor here in Meru, and I want to tell the Kenyan public and the people of Meru that at no single time was there any plan to rig an election. There was no single moment that anybody sat anywhere, either with the conspiracy of anybody or in the assistance of the GSU, as proclaimed by or as claimed by Peter Munya that the elections were rigged in 2017. Governor Kiraito Murungi campaigned vigorously. We begged people not on our knees and asked them to vote us as their leaders in this county. And I want to take the opportunity to thank the people of Meru for ending to our requests, and they elected us. So Munya lost the election. Munya was defeated by Kiraito Murungi, and his election was not rigged. And I don't think it is fair, it is right for him to continue reminding us of the things that are past and behind us, and we shouldn't be addressing ourselves to the election of 29th August 2022. And I think it's also important to remind everyone, Munya, you've let the people, your supporters down, you've abandoned them, and for that matter, you concentrate by doing what you said is what you have decided to do best, because you were given a lifeline by Uhuru Kenyatta when he appointed you as a minister. And if you go back to history, you remember I personally said your appointment was a way of trying to divide the people of Meru, and I'm sure you've been a disgrace. You've not addressed the real issues that the Meru people would have really want addressed by Minister of Agriculture and the principal, and your principal is the president. Because as we continue to cry in poverty because of our lost mirror markets, our diminished the prices of coffee and tea, right? There's nothing that you are trying. There's nothing tangible that you are bringing us on board, and I want to ask you to desist from this.
since you are not a political player in 2022, and you are banned by virtue of the Public Officers and Ethics Act and the Constitution to participate in elections as an appointed state officer, please desist, respect the law, respect the Constitution. Wacha Kiraito apambane na wale wengine, anapambana nao kwa heshima kabisa, na watuachie watu wa Meru waamue ni nani watachagua kama gavana wao, lakini upotevu na wa heshima wa sheria na katiba na kwa watu wale wamechaguliwa ni makosa na ni mambo hatuwezi kuvumilia, na lazima tukuambie tafadhali kwa heshima kuu, leave the matters of politics to the political players right now. Na usiendelee kupoteza pesa za serikali kukimbia kila pahali ukisema kura zilipiwa. Hii tabia mbaya mumesoma kutoka kwa Raila Odinga, na ndizo unajaribu kueneza Meru ama Mount Kenya East mkiwa na Sabina Chege. Ni chafu na ziko na uwezo wa kuweza kuleta shinda katika taifa letu, na tunawaomba muachane na hiyo mambo ya upusi yote, na watu waanze kujipanga vile wataomba kura, Wakenya wachague wale wataka, na principal wenu mumwambie shinda ya Kenya hainjakuwa ni kura kuibiwa, sababu hakuna kura zimewahi kuibiwa. Shinda ya Kenya imekuwa kushindwa kwa Raila na kukataa kukubali matokeo ya uchaguzi, na ndio tunawaambia hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, just remind Raila Odinga that you never stole an election. Tell him to learn good manners of accepting defeat once he's beaten in an election, and that's the only way to guarantee security, to guarantee peace in this country. Thank you, Mheshimiwa Bwana Senator. Bwana Peter Munya bena mpuri baromena na bagwa beta yali kurutenye lunge bamitane ya na iro megitikia ngavana nombe kuthegisinda nteto wasiyukia tayo tamu siasa Meru County na mtu wegitikia mbere ndene Meru County. Yawi maoni yao ya Munya na mpuru na kiti kia ngavana Meru kikaringirwa Meru County yonde, na muntu onde we qualified aina aki ya kurungamano tutaki preserve ya Kiraito murungi aki na te preserve ya Munya. Kwa uoni buramo mbakuwa vitisho Munya narekane navyo, mpuru rekane ni na vitisho nonto wabubu ngwa ndeka bwa lose elections lifeline to aboere to atanirete na Kiraito murungi ubuchwira ngui. Kwa dahi rekane ni vitisho eyo ni kwa dabo ina muntu wenu bukwenda burungamie kutena shinda ka antu bamiro baya opportunity kwethia kuthura the best candidate wangabana ki antu rabonde bakethira basumiritie, lakini kwa buke ya kuticha Kiraito murungi anga manasi bukari talunge. I think that is hot here as far as I'm concerned, na ndina uma ni frustration antu wena bo kana kaba ikamitie muno no I think supporters bo by very frustrated no bateko me what to do inabetete ndako unto itikia batu tuburu accept frustration si antu babo baire sintafiana mibango yetu na ora tukwenda kubanga cha sietu witana mbere na kuhubiri amani na kanadhiri kiuringi bokura ba 2022.
tunao kanwe tunatego kwa tutoa kuelewa kuitoa kuilijwe menene kwa wetu ende ulawe mambo ya Mungu yaona ile kali utegea kwa mama ndio hapo kama kujau na nali eta kuna nabare duma kitango na mambo kwa ngabo batiji nikenda mwana na mamenena yetu tukalinge Maria. Of course tumo ya nane tete kuna ile ndio jaga angeto sija nalwa Maria nisijana ndio bora ndio nataka pia nilete pole na rambirambi za naibu wa rais wa Kenya William Samoei Ruto kwako kama rafiki yako. Tumetoka safari nyingi na wewe, amekuja kule 64 mara mingi. Wakati wa katiba hii na utawala, sisi tulikuwa sote pande moja, tulifanya kazi mengi. Mpaka leo nikamwambia umepoteza mama, na akaniambia hata pale aliko na hakuwa anajua ameshika hiyo habari, nilete pole zake kwako na yeye mwenyewe atakupigia simu. Kwa hivyo we have the Deputy President of the Republic of Kenya kindly receive his message of condolence na amekuambia ya kwamba take heart, be strong. Haya ndio njia yote sisi tunaelekea. Na mwisho niseme ya kwamba huu ni wakati tunahitaji maombi ya kanisa. Na waomba nyinyi mliobarikiwa na mkawekewa mkono na mmesomea mambo haya, tuombee nchi yetu, tuombee sisi wanasiasa, ili mwaka huu tarehe 9 tuweze kufanya kura za amani, na wale wengine pia mwaombee, sababu unao wengine kila wakati wanafikiria ni lazima kura ziibiwe. Kwa hiyo tunaomba mtume salama na maombi kwa Mwenyezi Mungu, yeyote anayeshiriki katika kura za mwaka huu, wakati zitangazwa na ashinde, aweze kukubali matokeo ya kura, sababu Kenya imekuwa na shida nyingine kubwa. Shida ya Kenya imekuwa ya ukosefu wa washiriki wa uchaguzi kukataa kuamini ama kukubali matokeo. Hiyo ndio message yangu siku ya leo, na ndugu zetu zote tunaelewa Father Kaberia ni binadamu. Father Kaberia ni mtu ako na damu, ako na nyama ya binadamu. Tusimame na yeye na familia yake. Hata kama nimesikia mama, na nashukuru ametunza watoto, the grandchildren.